ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯೂ ಕಾಣದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಕೋಲನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈರೋಫೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು. ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು 3-4 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಂತರ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೈರೋಫೋಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಫೈರ್ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಏನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನಾಹುತನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇಂಜುರೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಹೇಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಪೊಲೀಸರು? ಸುಮ್ಮನೆ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋನನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೂತನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ 70% ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತವ್ರು ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಾಹನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದಟ್ಟ ರೀತಿಯಂತ ಹೊಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಒಳಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದಂತ ಹೊಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70-80 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇದಾಗ್ಲೇ ನಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಪಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡುವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಪಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೌಮ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯದ ಪಂಚಶೀಲಾ ನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ 3 ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನನ್ನ
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಗೋವಾ, ಮಣಿಪುರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand, and 403 ACs in Uttar Pradesh. The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. But before that, we would like to tell you something about the basic preparations which we have done. We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters. And third, the maximum voter participation. Friends, for last 6 months, the entire election machinery was gearing up for these elections. Periodic reviews were done and senior officers of ECI held detailed meetings to review all aspects of poll preparations. A lot of advanced planning and meticulous preparation has been done. In the month of December 2021, Commission visited the poll-bound states to review poll preparedness, and we also had a virtual meeting with the political parties of Manipur and their officers. We discussed with various political parties and elicited their views and suggestions. We also met the chief secretaries, DGPs, DOs, SPs, and various enforcement agencies in the states on various issues of preparedness. As the COVID cases showed a resurgence, especially in view of the new variant of concern, that is Omicron, Commission held meetings with Health Secretary, Government of India, and health experts as well, health secretaries of the states. We also had discussions with the Union Home Secretary on this issue. After taking all these views and the opinions and the ground situation, we decided to announce elections to the 5 states with safety norms in place. At the heart of election process lies the sanctity and absolute veracity of the electoral roll. Subsequent to the recently conducted special summary revision exercise, the final electoral roll has been published on 5th January 2022 with 1st January 2022 as a qualifying date and is available to all political parties. Commission laid emphasis on registration of new age voters, women and persons with disabilities. A total number of 18.34 crore electors, including service voters, will take part in this election
out of which 8.55 crore are women electors. As a result of the hard work done by our officers in the field, we have some very encouraging figures to share with you. And there was a lot of emphasis on increasing the gender ratio. That is, the women's participation in electoral process. And I'm happy to say that it has been increased in all the 5 states. And as compared to the last assembly elections, and with Uttar Pradesh witnessing the maximum increase of 29 points, followed by Goa 24 points, Manipur 19 points, Uttarakhand 18 points, and Punjab 10 points. With this result, the gender ratio of various states is as under: Goa 1056, Manipur 1065, Punjab 902, Uttarakhand 928, and UP is 868. As many as 24.9 lakh first-time electors, that is between the age of 18-19, have got registered in the 5 states. And out of these, first-time women electors are 11.4 lakhs. In the 5 foregoing states, a total of 13.01 lakh PWD voters and 31.47 lakh senior citizens 80 plus age have been mapped. Their participation has been increasing and their presence at the polling stations serves to inspire the younger generation. Service electors, the personnel and security forces deployed in India's far-flung borders, and mission staff, 5.29 lakh service voters will vote in coming elections. After the electors, I would like to tell you about the polling stations. Another area of focus for the Commission has been the facilities available at the polling stations. We had instructed all COs and all DOs to visit all major polling stations to see and to ensure that all assured minimum facilities are available on all the polling stations. And like AMF, like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets has been made available at all polling stations. All polling stations shall be necessarily located at ground floor for the accessibility point of view. They will be equipped with all COVID mitigation facilities like sanitizers, thermal scanners, masks, gloves, so that they are absolutely safe to our voters. And in view of the pandemic situation, the maximum number of electors at a polling station has been reduced from 1,500 to 1,250. With this particular reduction in the number of voters at a station, we have to increase our polling stations to 30,330 more. And now the total number of polling stations is 2,15,368. So the number of polling stations have been increased by 16% than the earlier assembly elections of 2017. Another significant indicator of the pressure on polling booths is the average number of voters per polling booth. By reduction of these numbers, our numbers of range from 672 in Goa, 688 in Manipur, 699 in Uttarakhand, 862 in Punjab, and 862 in UP. So these are comparable to the best in the world. On an average, these are the numbers for per person for per polling stations. So all stations. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿತಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದೆಹಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. The details of such candidates will also be available on Know Your Candidate. That is the app developed by the ECI. Measures for ensuring peaceful and transparent polls. All critical events will be videographed. To closely monitor the proceedings on the poll day without violating the secrecy of the voting process, the Commission has directed that arrangements for webcasting shall be done in critical polling stations and all polling stations in vulnerable areas, or at least in 50% of total polling stations, including auxiliary polling stations, whichever is higher. We have seen the preparations of the officers in this regard. The officers have been guided that absolutely on objective criteria, the critical stations and the vulnerable areas should be selected. And I'm happy to say that
at least more than 1 lakh polling stations across the 5 fold-bound states, which is roughly 60% of all polling stations, are covered by webcasting. To ensure further transparency, officers of the civil services drawn from IAS, IPS and IRS and other account services shall be deployed as central observers in the coming elections. Nearly 900 observers, general observers, police observers and expenditures observers will keep a watch on every aspect of elections in the field. The special observers will also be deployed if necessary. Another important issue is the expenditure monitoring. As you are all aware, that only 2 days before we have increased the limit of candidates for the ensuing elections as far as the expenditure is concerned, from 28 lakh to 40 lakh. As per revised limits pertinent to these 5 elections, the limit on candidate expenditure for the state of Punjab, Uttarakhand and UP will now be rupees 40 lakh, and for Goa and Manipur it shall be rupees 28 lakhs. And this is also has been increased in view of keeping the digital modes of communication and the campaigns. The Commission has zero tolerance towards abuse of money power and misuse of the government machinery, as some of the political parties have mentioned to us. Officials have been instructed to monitor expenditure-sensitive constituencies and ensure comprehensive and coordinated actions. Conducting inducement-free and ethical election is of a prime importance for the Election Commission of India. Commission, wherever had gone, to all the 5 states held meetings with all enforcement agencies, whether it is from income tax, the DRI, the excise department, the railways, the airport authorities, all enforcement agencies were met. We met all the enforcement agencies. We saw their positions. We directed them that no illegal money, no illegal, this alcohol or any freebies or drugs can be distributed. They will have to, increase their efforts in this regard. We had monitored the seizures which were made by them so far. We have asked them to expedite the seizures. We have asked them to block the flow of liquor into their states which are poll bound. So a comprehensive plan has been prepared by them also. And again, when we will go, we will have to examine it. We have to see that we are absolutely for inducement-free elections in all the 5 states. Voter EVMs in all the polling stations, the EVM and VVPAT will be utilized, and Commission has already made arrangements to ensure availability of an adequate number of EVMs and VVPAT for the smooth conduct of elections. I'll also mention about the important IT tools which are important for the election purposes. And the first is the Suvidha app, which has been developed for all political parties, and they can fix their campaign areas. They can ask for the grounds through that app. They need not to require to go to any place, to the DO's office, or there is an app on which they can directly apply. And the PWD app is also there for the person with disabilities, and definitely they can ask for the wheelchair, the free transport facility, and other whichever facility they require, so that they can facilitate their movement to the polling stations. An important app is the C-Vigil application. We would like, for any election purpose, it is Jan Bhagidari, the pupil participation, which is important for any good election. Therefore, the C-Vigil app should be used by all persons, general public, the voters, and that particular app can be downloaded, and any incident of violation of MCC, distribution of freebies, distribution of money can be uploaded on that. You just take a picture, click it, send it. And within 100 minutes, the Election Commission of India's officer will definitely reach to that place, because automatically latitude and longitude are available with us on that particular thing. So C-Vigil is a tool which empowers the public to clean the system. And we request and we earnestly request the persons that they should use this C-Vigil app. And it has been used also by some of the states where very good results had come to us. And by this methodology,
even the candidates, the political parties and ECI will have a complete control that where is the freebies distribution or the defacement of the property of anything like that, or a violation of MCC, that will come immediately to our notice and action will be taken accordingly. The model of conduct of court, the MCC comes into effect immediately from the announcement of schedule. Commission had made elaborate arrangement for ensuring the effective implementation of MCC guidelines, and any violation of these guidelines would be strictly dealt with. I also like to mention about the sweep activities. Friends, sweep initiatives, that is the systematic voters education program, which we have, is a very important program through which we reach to the voters. And we want voters to be aware about their rights. Voters should be aware about the polling booth safeties. The voter should know how